В Амрита Праваха Башье Бхактивинода Такур так описывает краткое содержание 10 главы. Before the Rath Yatra ceremony, all the devotees from Bengal started for Jagannath Puri as usual. Как обычно, незадолго до Радха-ятры все преданные из Бенгалии отправились в Джаганнатха-Пури. Raghava Pandit brought with him various kinds of food for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рагава Пандит принес с собой всевозможные угощения для Шри Чайтаньи Махапрабху. The food had been cooked by his sister Damayanti, who then packed it in bags, chali. Всевозможные угощения их приготовила и уложила в мешки джали его сестра Дамаянти. Thus the stock of food was generally known as Raghavera Jali, the bags of Raghava. Эти мешки называли Рагавера Джали, мешками Рагавы. Makaradvajakara, an inhabitant of Panihati who accompanied Raghava Pandit, was the secretary in charge of accounting for the Raghavera Jali. За их сохранность отвечал Макарадваджа Кара из Панихати, который всегда сопровождал Рагаву Пандита во время путешествий. The day when all the devotees arrived at Jagannath Puri, Lord Govinda was enjoying sporting pastimes in the water of the lake known as Narendra Sarovara. В день, когда все бенгальские преданные прибыли в Джаганнатха-Пури, проходили игры Господа Говинды на озере Нарендра Саровара. Sri Chaitanya Mahaprabhu also enjoyed the ceremony in the water with his devotees. Шри Чайтанья Махапрабху тоже наслаждался этим праздником в водах озера и вместе с своими преданными. As previously, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed the cleansing ceremony at Gundicha and chanted the famous verse, Jagamohan Parimunda Jao. Как и прежде, Шри Чайтанья Махапрабху убирал храм Гундичи. Во время уборки он снова и снова повторял знаменитый стих, начинающий со слов Джагамохана Паримунда Джао. After kirtan ended, he distributed prasadam to all the devotees and also took some himself. После киртана он раздал прасад всем преданным и сам отведал его. Then he lay down at the door of the Gambhira to take rest. Затем Господь Чайтанья прилег отдохнуть у порога Гамбиры. Somehow or other, Govinda, the personal secretary of Sri Chaitanya Mahaprabhu, crossed over the Lord's body and massaged his feet. Говинда, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, каким-то образом переступил через него, чтобы массировать его стопы. Govinda could not go out that day, however, and therefore he was unable to accept prasadam. Но обратно Говинда не смог выйти, поэтому в тот день он ничего не ел. From the character of Govinda, it is to be learned that we may sometimes commit offenses for the service of the Lord, but not for sense gratification. Поведение Говинды показывает, что иногда можно совершить оскорбление ради служения Господу, но никогда ради собственного наслаждения. Govinda induced the Lord to eat all the food delivered by the devotees in Bengal for his service. В другой раз Говинда заставил Господа съесть все угощения, которые принесли в него преданные из Бенгалии. All the Vaishnavas used to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu to their homes. Обычно все вайшнавы приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе домой. The Lord accepted the invitation of Chaitanya Das, the son of Sivananda Sen, and ate rice and yogurt there. Однажды Господь принял приглашение Чайтаньи Дасы, сына Шивананды Сена, и отведал в его доме риса с йогуртом. Okay, so now we go to text 1. Начинаем первый стих. Vande Shri Krishna Chaitanyam Bhaktanugraha Kataram Yena Kanapi Santushtam Bhaktadatina Shradaya. Let me offer my respectful obeisances unto Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is always pleased to accept anything given with faith and love by his devotees, and is always ready to bestow mercy upon them. Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Чайтаньи Махапрабху, который всегда доволен тем, что преподносит ему преданные с верой и любовью, и всегда готов одарить их милостью.
Jai Jai Gaurachandra Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитянанде Прабху, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господу Чайтанье. Varshantari Sabhabhakta Prabhure Dekite Parama Anande Sabe Nilachali Jaite. The next year, all the devotees were pleased to go to Jagannath Puri Nilachala to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. На следующий год все преданные с большой радостью отправились в Джаганнатха-Пури, Нилачалу, чтобы увидеться со Шри Чайтаньем Махапрабху. Advaita Acharya Gosai Sarva Agragarnya Acharya Ratna Acharya Nidhi Srivasadi Danya. Advaita Acharya Gosai led the party from Bengal. He was followed by Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivas Thakur, and other glorious devotees. Группу преданных из Бенгалии возглавлял Двайта Ачарья Госай. За ним следовали Ачарья Ратна, Ачарья Нидхи, Шривас Такур и другие прославленные преданные. Yadyapi Prabhuragya Gaudi Rahite Tatapi Nityananda Premi Chalila Dekite. Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered Lord Nityananda to stay in Bengal, but nevertheless, because of ecstatic love, Lord Nityananda also went to see him. Шри Чайтанья Махапрабху приказал Господу Нитянанде оставаться в Бенгалии, но тот из экстатической любви к нему все равно пришел и желал увидеться с ним. Anuragir Lakshane Vidinahimane Taragya Bangi Tarasangir Karane. Indeed, it is a symptom of real affection that one breaks the order of the Supreme Personality of Godhead, not caring for the regular principles to associate with him. Поистине, такова настоящая любовь. Она заставляет нарушить даже волю самого Бога, Верховной Личности, и презреть все предписания ради возможности общаться с ним. This also occurred with Gadadhar Pandit. В похожей ситуации оказался Гададхар Пандит. He had taken the vow of Kshetra Sannyas, the vow not to leave Jagannath Puri. Он принял кшетра саньясу, то есть дал обет никогда не покидать Джаганнатха-Пури. But when Chaitanya Mahaprabhu departed from Puri, Gadadhar Pandit followed him, not caring for that particular vow. Однако, когда Господь Чайтанья ушел из Пури, Гададхара Пандит, забыв о своем обете, последовал за ним. Rasi Jaitchi Gora Jaite Gopiri Agya Dila Tara Agya Bangi Tara Shangi Se Rahila. During the Rasa dance, Krishna asked all the gopis to return home, but they neglected his order and stayed there for his association. Так, перед танцем расы Кришна попросил всех гопи разойтись по домам, но они ослушались его ради того, чтобы остаться с ним. Agya Palani Krishna Jaitchi Paritosha Preme Agya Bangili Hoy Kotishuka Posha. If one carries out Krishna's order, Krishna is certainly pleased. But if one sometimes breaks his order due to ecstatic love, that gives him millions of times greater happiness. Кришна, безусловно, доволен тем, кто следует его указаниям, но если кто-то, движимый экстатической любовью к нему, иногда нарушает его волю, это доставляет ему в миллионы раз больше удовольствия. Vasudeva Datta Murari Gupta Gangadas Shriman Sen Shriman Pandit Akinchana Krishna Das Murari Guruda Pandit Buddhimanta Khan Sanjay Purushottam Pandit Bhagavan
Shuklam Bara Nisringananda or Jatajan Shabai Chalila Namana Jailikan Vasudev Datta Murari Gupta Gangadas Sriman Sen Sriman Pandit Akinchana Krishna Das Murari Gupta Garuda Pandit Buddhimanta Khan Sanjaya Purushottam Bhagavan Pandit Shuklambar Brahmachari Narasimhananda Brahmachari and many others joined together to go to Jagannath Puri. It would be impossible to mention all of them. К идущим Джаганатха-пури присоединились Васудева Датта, Мурари Гупта, Гангадас, Шриман Сен, Шриман Пандит, Акинчана Кришнадас, Мурари, Гаруда Пандит, Будхиманта Хан, Санджая Пурушоттама, Бхагаван Пандит, Шукламбар Брахмачари, Нарисимхананда Брахмачари и многие другие. Невозможно перечислить имена всех, кто там был. Kulinagrami Kandabashi Milila Ashiya Shivananda Sen Chalila Sabre Laya. The inhabitants of Kulinagram and Kanda also came and joined. Shivananda Sen took the leadership and thus started taking care of them all. Жители Кулинаграма и Канды тоже присоединились к паломникам. Группу возглавлял Шивананда Сена, который заботился о каждом. Seems that there was a regular service of Shivananda Sen every year. Шивананда Сена, похоже, это служение было каждый год. We recall a previous time when a dog joined the party. Потому что в предыдущий их поход Джаганатха-пури к группе паломников, как вы помните, присоединился пес. And Shivananda Sen allowed it to accompany the devotees and he was feeding it prasadam regularly. Шивананда Сен позволил этому псу идти вместе с преданными и регулярно подкармливал его прасадом. Even on one occasion, he paid the ferryman to take the dog across the river. He paid extra. В какой-то момент ему даже пришлось доплатить лодочнику за то, чтобы тот переправил пса на другой берег реки. But then at a certain stage, the dog disappeared. Однако в какой-то момент этот пес исчез. And Shivananda Sen was feeling that it was his fault. Шивананда Сен укорял себя по этому поводу. That he made some offense or didn't take care of the dog nicely. Он думал, что, может, он недостаточно хорошо позаботился об этом псе или как-то обидел его. And he began to fast all the way to Puri. И от этого он пришел в такое расстройство, что решил поститься вплоть до прихода в Пури. But when the devotees arrived in Puri and went into the association of Mahaprabhu, they saw the same dog sitting near the Lord, and the Lord was throwing the coconut meat to the coconut pulp to the dog. Когда же преданные пришли к Господу Чайтанье в Пури, они увидели, что пес сидит рядом с ним, а Господь Чайтанья кидает ему кусочки мякоти кокоса. And in the presence of everyone, the dog took a four-arm form and went back to Vaikuntha. И тогда на глазах у всех преданных этот пес вдруг принял четырехрукий облик и вознесся на Вайкунтху. Raghava Pandit Chali Chali Sajaya Damayanti Jata Dravya Diachi Koriya. Raghava Pandit came with bags full of food prepared very nicely by his sister Damayanti. Рагава Пандит принес с собой мешки с разными угощениями, превосходно приготовленными его сестрой Дамаянти. Nana Apurva Bhaksha Dravya Prabhur Jogya Bhog
Vatsareka Prabhu Jaha Korine Upajog. Damayanti made varieties of unparalleled food just suitable for Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat. The Lord ate it continually for 1 year. Дамаянти готовил изумительное угощение, достойное Господа Сри Чайтаньи Махапрабху. Обычно их хватало Господу на целый год. How that came to be is described a little further. Об этом будет подробнее рассказано немного позже. Amra Kashandi Ada Kashandi Jala Kashandinam Nimbu Ada Amra Kuli Vivida Vidan Angsi Amakanda Tailamra Amashata Jatna Kori Gunda Kori Purana Sukuta. These are the names of some of the pickles and condiments in the bags of Raghava Pandit. Amra Kashandi, Ada Kashandi, Jala Kashandi, Nembu Ada, Amra Koli, Angsi, Amakanda, Tailamra, and Amashata. With great attention, Damayanti also made dried bitter vegetables into a powder. Вот название лишь некоторых маринадов и приправ из мешков Рагава Пандита. Амра Кашанди, Ада Кашанди, Джала Кашанди, Нембу Ада, Амра Коли, Амси, Амаканда, Тайламра и Амасата. Кроме этого, Дамаянти с большой любовью высушила горькие овощи и растолкла их в порошок. Well, in the word for word we see Nembu Ada is a preparation made with lime and ginger. В пословном переводе переводятся некоторые из этих блюд. Например, нимбу ада – это зеленый лимон с имбирем. When you order this sugarcane juice in Bengal, they usually ask you, you want nimbu, you want ada, you want some lime and ginger added. Is it right, Krishna Mishra? Yes, Guru Maharaj, yes, I remember that, exactly. Yes. So they offer to add ada. Когда в Бенгалии заказываешь сок сахарного тростника, то обычно продавец предлагает добавить туда нимбу, лимон и ада, имбирь. And also Thailamra, mango with mustard oil. И другой здесь перевод есть тайламра, манго в горчичном масле. Purana Shukta, dried bitter vegetables such as bitter melon. Пурана сукта, высушенные горькие овощи, такие как горькая дыня. What is the name, Krishna Mishra? Name for what, Guru Maharaj? Bitter melon. Oh, bitter melon. Karela. Karela, yeah. Oh, yes. Karela. Correct. Горькую дыню называют карела. I also had here in Thailand a few days ago some dried Karela. Я как раз у нас здесь в Таиланде несколько дней назад ел сушеную карелу. But it's common in Bengal that they have a certain order for taking the vegetables. So it usually you begin with the shukta, the bitter vegetable. Usually means Karela or Karela mixed with something else. В Бенгалии карела очень популярна. Там вообще особый порядок приема овощных блюд. Начинают их есть сукты из горьких овощей. Обычно это или одна карела, или карела еще какие-то горькие овощи. And the system is first they put a pile of fine rice on the banana leaf. Сначала вам на
тарелку из бананового листа кладут рис. Actually, Ram Lakshman said to me the other day that the topmost best kinds of utensils for serving food are gold and banana leaf. They're considered to be on the same level. Рам Лакшман тут на днях мне сказал, что лучшими тарелками, вот лучшим материалом для посуды, из которой едят, считается золото, а дальше на втором месте банановый лист. From somewhere in the Vedas, he said there's a quotation like that. Где-то в Ведах упоминается. So they put nice rice. Sometimes they put little ghee on top of the rice. И вот на этот лист банановый кладут хороший качественный рис, иногда сверху поливают на него ги. At the side, a little salt, little nimbu and little ginger also they will put. Сбоку кладут немного соли, дольку лимона, кусочек имбиря. Then they will begin to serve, and first they will give the shukta, the bitter preparation. Дальше подают овощные блюда и начинают сукты из блюда из горьких овощей. Then shaks, they have many kind of shaks, green spinach type. Some are even red shak, red color. Дальше идут разные виды шака. Это блюда из листовых овощей, из листовой зелени, типа шпината. Даже есть красного цвета, один из видов шака. They also give some dal. They may have 2-3 kinds of dal in a meal. And then they give many kinds of vegetable preparations. Потом идет дал, нередко 2 или 3 разных вида дала подают за один обед и другие овощные блюда. And then usually some chutney. В конце обычно подают чатни. Of course, each item is taken with rice, mixed with the rice. Каждый из этих блюд смешивается и принимается с рисом. And dal mixed with the rice and with dal. И дал тоже смешивается с рисом, их едят вместе. And at the end, they'll give some sweet rice or rasgulla or whatever. В конце какая-то сладость, это может быть сладкий рис или расагул или что-то еще. Shukta boli avagya na kariya chitte shukataya jay shuka prabhur tahanahi panchamrite. Do not neglect shukata, because it is a bitter preparation. Sri Chaitanya Mahaprabhu derived more happiness from eating this shukta than from drinking panchamrita, a preparation of milk, sugar, ghee, honey, and yogurt. Не принижайте достоинств сукты из-за того, что это горькое блюдо. Сри Чайтанья Махапрабху любил сукту больше панчамриты, смесь из молока, сахара, топленого масла, меда и йогурта. Bhavagrahi Mahaprabhu Snehamatraloy Shukta Pata Kashandite Mahashukta Pai. Since Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, he extracts the purpose from everything. He accepted Damayanti's affection for him, and therefore he derived great pleasure even from the dried bitter leaves of Shukta and from Kashandi, a sour condiment. Поскольку Сри Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь, в любом действии он учитывает прежде всего намерение. Он чувствовал любовь, с которой Дамаянти для него готовила, и потому с удовольствием ел даже сухие горькие листья сукты и кашаньи, кислую приправу. Manushya Buddhi Damayanti Kari Prabhur Pai Guru Bojani Udare Kabu Ama Hawajai. Because of her natural love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, Damayanti considered the Lord an ordinary human being. Therefore, she thought he would become sick by overeating and there would be mucus within his abdomen. Естественно, любовь к Шри Чайтанье Махапрабху заставляла Дамаянти считать Господа обычным человеком. Поэтому она опасалась, что у него из-за переедания может скопиться слизь в желудке,
и он заболеет. Purport: because of pure love, the devotees of Krishna in Golok Vrindavan, Rajabhumi, loved Krishna as an ordinary human being like them. Yet, although they considered Krishna one of them, their love for Krishna knew no bounds. Комментарий. Движимые чистой любовью к Кришне, преданные на Галоке Вриндаване, во Враджабхуми, видели в нем обычного человека, такого же, как они. Однако, хотя они и считали Кришну своим родственником, их любовь к нему была бесконечна. Similarly, because of extreme love, devotees like Raghava Pandit and his sister Damayanti thought Sri Chaitanya Mahaprabhu as a human being, but their love for him was boundless. Подобно этому, сильное чувство любви заставляло преданных, таких как Рагава Пандит и его сестра Дамаянти, считать Шри Чайтанью Махапрабху обычным человеком, но при этом их любовь к нему была беспредельна. By overeating, an ordinary human being becomes prone to a disease called amla pitta, which is a product of indigestion characterized by acidity of the stomach. Damayanti thought that such a condition would afflict Sri Chaitanya Mahaprabhu. Из-за переедания обычный человек может страдать от амлопиты, повышения кислотности вследствие нарушения пищеварения. Дамаянти беспокоилась о том, что Шри Чайтанья Махапрабху может заболеть этой болезнью. So yes, and it's similar, was referred to the introduction also, the Lord at the invitation of Chaitanya Das, the son of Shivananda, said he ate rice and yogurt, the same reason. В предисловии также говорилось, что по приглашению Чайтаньи Даса, сына Шивананды Сены, Господь по этой же причине ел рис с йогуртом. You know, when one has indigestion, because as I mentioned, in Bengal, people are very hospitable and they like to feed the guests, especially the Vaishnavas. So they feed so many preparations that one may get indigestion. Therefore, some simple food like rice and yogurt, or Damayanti was, providing also some special preparations to counteract indigestion. Я уже рассказывал о гостеприимстве бенгальцев. Они очень любят гостей, любят кормить гостей, особенно если это преданные. И если злоупотребить их гостеприимством, то может от этого начаться несварение. И как раз по этой причине Дамаянти здесь клала определенное блюдо для Господа Чайтаньи как раз для лечения несварения. In India, devotees, at least in the early days of ISKCON, their devotees would often get stomach upset. They would take a yogurt and chipped rice, chiradahi. Наши преданные в Индии, особенно в первые годы, довольно часто страдали несварением желудка, и поэтому их основной едой было чидадахи, рисовые хлопья с йогуртом. Maybe with little lemon and black pepper. Еще туда добавляли немного лимонного сока и черный перец. Shukta koile sheyama haibekanash esnehamani bhavi prabhur ulas. Because of sincere affection, she thought that eating this shukta would cure the Lord's disease. Considering these affectionate thoughts of Damayanti, the Lord was very pleased. Из чувства искренней любви она полагала, что в случае недомогания сукта поможет Господу излечиться. Понимая, о чем она думала, когда готовила эти приправы, Господь был очень доволен ею. Priyena sangratya vipaksha sanitav upahitam vakshasi pivarastani srajam na kachchid vijaho
jalavilam vasantihi prem niguna na vastuni. It's a Sanskrit verse. Дальше это стих на санскрите. Dear lover, this is I'm read from the purport first. This is a verse from the Kirat Arjuniya by Bharavi. Как написано в комментарии, это стих из поэмы Барави, которая называется Кират Арджуния. I can't say I've heard of that particular scripture. Честно говоря, об этой шастре никогда не слышал ничего. I don't know whether it's a scripture or it's just a drama. Я даже не уверен, шастра это или просто поэтическое произведение. But in any case, I'll read it's obviously a significant enough verse for Krishna Das to include it here. Но раз Кришнадас Кавирадж включил сюда этот стих, значит он важен. A dear lover strung a garland and placed it on the shoulder of his beloved in the presence of her co-wives. She had raised breasts and was very beautiful, yet although the garland was tainted with mud, she did not reject it, for its value lay in material things, not in material things, but in love. Любимый сделал гирлянду и надел ее на шею своей прекрасной возлюбленной в присутствии ее соперниц. С высокой грудью она была прекрасна. И хотя гирлянда была запачкана грязью, она не сняла ее из себя, ибо ценна не материальная вещь сама по себе, а вложенная в нее любовь. Okay, so I think stop there today. Any questions? На этом мы остановимся. Теперь, пожалуйста, вопросы. Guru Maharaj, so we can see here that Damayanti, she mostly prepared condiments for Chaitanya Mahaprabhu. So it was like special addings to this ordinary prasad food. So it's very special and very important in Bengali tradition. Mostly yes. Like pickles and everything. Вы Yes, скажете correct. по-русски, да? Да. Yes, not only Bengali tradition, but Indian cooking in general. They will add some pickles or chutneys. Nepalis, they always cook some hot chutney together with, vegetable rice, dal. And North Indians, they will make pickles. So these condiments, of course, lasted a long time. As mentioned, Lord Chaitanya ended up eating them for the whole year. Whole year, yes. Так, давайте я тогда выжимку какую-то сделаю. Кришнамирша Прабху заметил, что Дамаянти готовила в основном маринады и разные закуски и другие пищевые добавки, скажем так. Гуру Махарадж на это ответил, что характерные для бенгальской кухни. Гуру Махарадж на это сказал, что они не только для бенгальской кухни характерны, но и вообще для индийской кухни. Например, на севере Индии любят пикколи, маринады. In Nepal, Guru Maharaj said, Hot chutney. А там в основном налегают на острые чатни к рису. In the North India also often make parathas. Еще в Северной Индии любят готовить паратхи. And just paratha with some pickle is considered a meal. If someone going traveling, they would just give you some parathas, which are inside. They may have potato or
cheese, paneer, or, some kind of hot parathas and some pickle. Парадха — это такая горячая лепешка с начинкой, с картофельной начинкой или начинкой из панира. И вот также в Северной Индии полноценным блюдом, таким-то обедом является парадха. Положил на нее сверху пикаль и пообедал. Вот тебе обед. There in South Russia, Georgia, etc., they also, similar to paratha, they make hachapuri. В южных регионах России и в Грузии готовят хачапури, по сути, та же самая парадха. Very popular. Очень популярное блюдо. Yes, it increases the variety of tastes, these different kinds of pickles, chutneys, and dried condiments. Все эти сушеные добавки, маринады и другие закуски повышают разнообразие вкусов пищи. A few verses in front, it says, you'll hear it next time, she made 100 varieties of condiments and pickles. Там через несколькими стихами позже мы с вами потом прочитаем, будет говориться о том, что 100 разновидностей таких блюд для Антьи приготовил, разных маринадов и закусок. And we read here, Guru Maharaj, that Chaitanya Mahaprabhu preferred bitter taste very much. Здесь говорилось о том, что Господь Чайтанья предпочитал горький вкус. Well, that shows, most of us probably we like sweet rice, halava. Ну вот он предпочитал горький вкус, а вы, похоже, все предпочитаете сладкий рис. Halava И халаву. Our young days in ISKCON, По sweet rice was very popular. По крайней мере, в наши молодые годы в ISKCON наиболее популярна была халава и сладкий рис. But being a sannyasi, Chaitanya Mahaprabhu, he was showing a different kind of taste. Но Господь Чайтанья был саньяси, поэтому он демонстрировал другой вкус. Not just gorging on sweet rice and halava, but relishing the bitter Karela. Вместо того, чтобы поглощать в больших количествах халаву и сладкий рис, он смаковал карелу. Yeah. Bitter Karela, I know he liked also shak made from neem, very bitter. Yes. И еще известно, что Господь Чайтанья любил шак из листьев нима, а листья нима они очень горькие. Yes, correct. Да, совершенно верно. We've got a question from Champakalata Mataji. We see here that devotees take care of Lord Chaitanya nicely. And what about you, Guru Maharaj? Who is taking care about you? Who is cooking for you and seeing that you eat proper food? Well, depends where I am. I've just been in Chiang Mai for a couple of months. Это зависит от того, где я нахожусь. Например, последние несколько месяцев я провел в Чингмае. And devotees there, mostly Nepali devotees. Там в основном преданные непальцы. Very good cooks. Они отменно готовят. You might have noticed I have increased weight. Может быть, вы заметили, что я немного набрал, поэтому вес. I don't know about a little, probably a lot. Может быть, и не намного. So yeah, they're excellent cooks. Повара, они замечательные. Yes, Guru Maharaj. Sugabi was worried about you putting so much weight. Мы
Tirtha Gaurangi is also Nepali. His wife is also a very good cook. Тиртха Гауранга Прабху тоже непалец, и жена его тоже хорошо готовит, поэтому они беспокоятся за Гуру Махараджа, за избыточный вес. I remember Guru Maharaj, when Tamal Krishna Maharaj was in Vrindavan, he used to start with the neem and eggplant bhaji before he started his lunch. Я помню, Тамал Кришна Махарадж, когда жил в Вриндаване, он свою трапезу начинал с блюда из листьев нима и баклажана. So that, yes, it's also shukta, Это тоже сукта, да, bitter preparation. горькое блюдо. Begun bhaji, that's also very popular with the Называется Bengali people. бегун баджи, It's a fried eggplant. жареный баклажан с нимом. Бенгальцы тоже это блюдо любят. And put a lot of salt on it, right? И очень сильно солят его. Yes, yes. Begun bhaji. Any other question or point? Есть ли еще вопросы или комментарии? Okay, thank you very much. Хорошо, спасибо вам большое. Saturday, well, the program will be at the ABAC Student Center. В субботу опять будет программа в студенческом центре. About 6 o'clock Thai time. What is it? Moscow time or how? 2 o'clock. 2 o'clock in Moscow. It's evening. 9 o'clock in Sydney. Это будет 2 часа по Москве, 9 часов вечера в Сиднее. So anyway, all are welcome. Поэтому всех вас приглашаем. And Monday, again, the Bhagavatam class. А в понедельник, как обычно, лекция по Бхагаватам. Okay. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Sai Gaur Premanandi. Haribo.